Hello, Kumars. Gawa na yung puto bongbong. So, 1 cup of glutinous flour, half cup of rice flour, and then salt. Then, ube flavor. And, let's see. Then, water. So, haluin nyo muna. Tapos, tansyahin nyo lang yung tubig. Okay? Kasi kailangan, sandy yung texture. Okay, guys. Ganito na yung tsura. Okay? So, i-like na yan. So, add-arin nyo naman. Add-adin nyo, guys. Yan. Kasi dapat crumbly add. Masyadong Okay. You can use banana leaves. But you don't have. Lagi na lang tayong wala. Gawa tayo ng improvise. Gawin ng foil. Okay. Siyempre, pahidan nyo muna ng margarine. Para hindi dumikit. Then, lagyan nyo isa-isa. Yan. Yan. Okay, steam natin hanggang sa maluto. Yan ang ating puto bongbong. Lagyan natin ng mantikilya. Ayan. Then, cheese, you can use, coconut. Diba? Okay. Condensed milk on the side. Or dulce de leche. You can add. Lagyan niyo asukar.